Ladies and gentlemen, members of the press, I want to welcome you for this abrupt press briefing. My name is Muwada Nkunyingi, Member of Parliament, Chadondo County East. I'm also the Shadow Minister for Foreign Affairs. Ladies and gentlemen, and the country at large, you have witnessed, read alarming media stories that government of Uganda sent parallel teams of around 71 persons for the UN General Assembly meeting. You must also have read contradicting stories of how parallel delegation, one led by, or allegedly led by the Vice President, one Jessica Rupo, and another one led by, and allegedly led by the Prime Minister. You must also have seen media photos of the Prime Minister, one Robin Anabanja, taking selfies. We are within the meeting session of the UN General Assembly. And as well, you have heard, and you always hear, Ugandans crying in other parts of the world, mostly the Middle East. You must also have read how the Minister of Foreign Affairs, each minister wrote sending a different delegation. One delegation led, the letter was authored by the Minister of Foreign Affairs, one Ujeno Odong, and another one by the State Minister for Regional Cooperation, one Murimba, and I think another one by the State Minister for International Cooperation, Okere Oriem. I'm sure the public was surprised to hear that in the UN General Assembly meeting, accreditation for Uganda has a one suppose, a suppose for the Minister for Foreign Affairs, Okere Oriem, now going with a wife for a meeting of a few days, using public resources. So, ladies and gentlemen, these are critical issues of concern, and I'm here to address the public on the public concerns and echo out our protest against such wasteful public expenditure on a 71-member delegation irrelevantly sent by Uganda government for the 78th UN General Assembly meeting in New York, but more importantly, through the Ministry of Foreign Affairs, which would have ordinarily guided on the right procedure and the right representation. Ladies and gentlemen, and as a background, Uganda has permanent representation at the UN, and we have a mission stationed specifically to handle matters of the United Nations, including such an assembly. There cannot be any explanation as to why Uganda sent 71 high-profile individuals to this General Assembly. That is wasteful expenditure. We have a permanent mission at the UN, our New York mission, specifically to handle that. We have enough technical staff. And I want to tell you, approximately 16 billion, when I look at the policy statement signed by the Minister of Foreign Affairs, General Dong, as presented to Parliament, approximately 16 billion for just wages to our UN mission in New York. 16 billion.
you can now compute how many staffs are those. We have enough staff in the US and at our UN offices. It is not also surprising when you look at the Appropriation Act of 2023, they say all the money as requested by this UN mission and our permanent representation at the UN was actually approved and granted. This is the Appropriation Act for 2023. So they have the staff and money sent is just enough to offer the technical support and input in terms of Uganda at the UN General Assembly and for whatever program they are under. Meaning, there could not be any explanation to the contrary as to why you need dozens of technical staff, parallel teams. Such a contradiction that warranted wasteful expenditure cannot be justified. Ladies and gentlemen, there was no relevance in sending 71 persons for the UN General Assembly, and sadly, many were denied access, much as government of Uganda, without justification, and through Minister of Foreign Affairs, sent a big delegation, sadly a big delegation, offered them business class tickets. A business class ticket to US, the cheapest can go for 20 million, now count for 71 persons. Per diem, I think the computation for per diem is very clear. Some get 3.5, some 3.4, some 3.2, 3. Per day. Now compute time was 71 persons. And interestingly, and unknown of in diplomacy, even a full minister of Minister for Foreign Affairs goes and accredits his own wife. Now to represent the home or the Republic of Uganda and under which mandate. Because we want to understand from Okello Oryem and government how he could go and register his wife to represent the Republic of Uganda, under which mandate and under which law. I have not heard of it in diplomacy. Even where diplomatic staffs are sent abroad for longer period, there is a criteria for sending their spouses and children and enabling budgetary framework for that, but not for Okello Oryem as a minister. He must be in Uganda. Ladies and gentlemen, away from the per diem, this money is being spent at the expense of a poor taxpayer. This money is paid by the border riders, the market vendors, the poor Ugandans who are now struggling to get school fees, being spent on a big unwarranted team that is not even tenable in diplomacy. I've had a number of them were even denied access to the UN meetings. They are in their hotels and moving around the US, enjoying life and their per diem, but not performing the duties of the state called Uganda. The Minister of Foreign Affairs must account for its failure to offer guidance and advice. And as soon as Parliament resumes, I want to put the Minister of Foreign Affairs on task to account, because they owe to guide in matters of diplomatic relations and representation. Uganda, in essence, sent the biggest and the most costly delegation for the UN General Assembly meeting. There was equally no relevance in sending two delegations. Logically, there were no roles for both the alleged vice president and the alleged prime minister. Little wonder Nabanja resorted to taking selfies. Because there are no roles. There are no roles where you have someone occupying the office of the vice president appearing, then you don't talk about the prime minister. Now, who handles what in this country? Ladies and gentlemen, amidst all these reckless expenditures, we have not seen the Minister of Foreign Affairs or even government of Uganda directing efforts to save thousands of Ugandan nationals currently detained in Turkey. As I speak now, we have thousands of Ugandan nationals detained in the Republic of Turkey as we speak now. The thousands of Ugandan nationals who are stranded in the United Arab Emirates, call it Dubai. The thousands of Ugandan nationals who have been denied exit in Saudi Arabia. I want to tell the public that Ugandan nationals who go to work in Saudi, after their contracts, they find it hard
to secure exit. Even if you have a ticket, they find it hard to exit Saudi, and many are there. They have been denied exit because there is no follow-up on our bilateral agreements and protective measures for our Ugandan workers. Ladies and gentlemen, as we speak now, 96 Uganda girls were pronounced mad, they were pronounced mad in Saudi Arabia. I personally visited Sakan detention in Saudi Arabia. 96 Uganda girls were pronounced to have mental disorders. They are mad. All these girls have been detained for now, some 3 to 4 years. Government of Uganda has not sent any single delegation or even taken efforts to ensure that these girls are repatriated or they are supported to exit or even offered treatment. They are detained there, they are mad. Away from the thousands and others who are detained for other reasons. But these are specifically mad. When I interacted with the leaders of Sakan detention in Saudi, they told me they have nothing to do because they cannot speak to them, they cannot handle, they cannot consent. It now remains for government of Uganda to own these people. They are there receiving questionable treatment, and they have not returned for now 3 years. Ladies and gentlemen, we protest the selfish Uganda government wasteful expenditure on foreign activities, as in the instant case, that totally disregard the welfare of Uganda citizens abroad, but has now tilted to offering leisure for government bureaucrats, foreign affairs ministers, their spouses, and staffs. The billions of money spent on the big non-invited Uganda delegation would have been used to assist in repatriating the stranded Uganda citizens in the Middle East or boosting service delivery back home in Uganda. For example, in infrastructure or health care, we have seen medical interns protesting because they have not been deployed. But again, you are seeing ministers being sent to enjoy, and they are not allocated even by UN. We condemn all trends of wasteful expenditure in formal and informal government departments that has since stretched to Foreign Affairs Ministry amidst total disregard and continued silence on the suffering of Uganda citizens and nationals abroad, mostly in the Middle East. We must, as citizens, as Ugandans, demand the proper utilization of public resources, whether locally or abroad. But of course, ultimately, Uganda shall be free and all shall be made to account. But I also want to add, I've been looking through and perusing through how the 16 billion given to our New York mission is spent. Ladies and gentlemen, I want also to task you and cross-check. This is the ministerial policy statement for the Ministry of Foreign Affairs, signed by A1 J.J. Odong, and presented to Parliament. And it's against this that their budget of 16 billion, moreover for salary and wages, was approved. But when you look at and they have a lot of other billions, even in the supplementary request, it was among the mission that was given another billion to get more good funds and probably air conditioners. Ladies and gentlemen, I've been looking through the text of our mission. It is vote 5001. Uganda mission at the United Nations, New York. On page 1, their introduction, what they are quoting is that as their achievement is that they shipped 25 crates of Uganda waraji. I repeat, our mission in New York, away from the problems we are affecting this country, for them they are celebrating. They shipped 25 crates of Uganda waraji to our New York mission. Who knows if the Prime Minister had taken part of this waraji? Who knows whether they went just to enjoy this waraji? But just imagine a developing country with all the needs we have as a country. Our New York mission can only celebrate waraji, and we can't even know who are the consumers because these are 25 crates. Are they at the embassy? So this is the only achievement we can see, and it is well documented here on their front page. Ladies and gentlemen, we have a failed diplomatic system and policy. We have a non-guided diplomatic foreign policy. Our diplomats are basically political appointees. Without any knowledge of diplomacy, they cannot represent us, and little wonder now every government department is fidgeting to appear and sit somewhere and take a photo.
but not even representing the views and aspirations of the people of Uganda. We condemn such reckless approaches and conduct. I told you about Uganda nationals stranded in Sakan. I've been in Sakan myself, Sakan detentions in Saudi. The photos are here, Sakan in Saudi. And these are all Uganda nationals who are detained there. No, we have not seen a government delegation of even one person going to visit them in their second detention. You know how many have been detained in, for example, in UAE in the past, until NUP gave them a helping hand and advocacy. But all these are Ugandan girls who are stranded. These are detained in Sakan. In Saudi Arabia, when you guys are a domestic worker and you leave work, you cannot return. You have to go and you are processed from some of these centers. These are Ugandan girls, and these are the normal ones. But we have another group of 96 detained, still in the Sakan, another section, who are claimed to be mad, and they can never return. So all these are Ugandan girls who are stranded and stuck. I was in Sakan myself. But I haven't seen the minister, or even his wife, all together, the minister and his wife. Oriam and the wife have not visited these people, and he's the minister for foreign affairs. JJ, the last time we saw, he could not even identify officers of the European Union. He went again to greet a secretary when the chairperson and the president of EU is another side. We have registered shame as a country at international fora. So little wonder, as a country, we continue to suffer, and our people continue to suffer. We want a foreign policy that prioritizes on the welfare and well-being of Uganda nationals. And for us as opposition, the leader of opposition, in our alternative budget, we had offered a human rights-based budget to ensure that we register compliance, to ensure that we assist our Uganda nationals when it comes to foreign policy, that we prioritize on the interests of our Uganda nationals. But our Minister of Foreign Affairs, they are prioritizing their stomach, their families, and their welfare. Now they are just enjoying. Some never even entered the UN General Assembly, but they were paid per diem, a business class ticket, which is around 20 million, among others. It is a shame for our country, but we shall continue to put to task the Minister of Foreign Affairs for failing to guide Uganda government and any other official. We even question how now each minister had to send and sending a different delegation. A state minister for regional cooperation sent in Abanja and a team of 20. Even Odong and Oriem sent another team of 51, ending up with a number of 71. Plus, there are escorts who are not quoted here. We have also, yet even at the UN, we have a team being paid 16 billion also to do that work. Now, who is fooling who in this country? So, Basebo neba nyabo. Ntubaniriza ku press conference eno. Amanya nze Muwada Nkunyingi, omubaka wa parliament ow'Ekyadondo East, ate era nga nkola nga minister ow'ekisiikirize avunaanyizibwa ku nkolagana ya Uganda n'amawanga amalala. Mwenda mubadde mutunuulira amawulire ndowooza wiiki eno bannayuganda, ne mulaba nga googera nti Uganda yasindise delegation oba ebibinja by'abakiise bya mirundi ebiri ebitakwatagana. Nti Uganda yasindise abakungu ba gavumenti 71 ogenda mu lukuŋŋaana lw'amawanga amagatte olwa UN. Era ne muwulira nti bano babawadde tiketi ennungi eza business class, ate nga business class ticket emu eri million nga 2 ng'ogenda mu America. Bali 71 kwe kubisaamu olabe. Babawadde per diem, ndowooza amawulire galaze bulungi nti per diem abamu bafunye 3 kitundu buli lunaku, abalala 3.4, zonna ziri million 3 buli omu buli nnaku ze banaamalayo. Kakati era mwakirabye nga Prime Minister wa Uganda eyagenda ku delegation ey'okubiri tiyafunye byakwogera, n'akwata bukwasa essimu ye naye kubayo buserefi era bwe yaweereza nga achievement yakakolako mu UN Assembly. Kakati bino byonna era mwawulidde nti Minister of Foreign Affairs nga tekitegerekeka we yajje lukusa ekifo ky'okugamba nti
Uganda ekiikirwa abaminisita katugamba oba ambasada baffe yatutte mukyala we era bo bali eyo beeyagala. Kakati ekindeese wano kwe kujjayo ensonga zino nga minisita w'ekisikirizo w'amawanga amalala era n'okuwakanya ekikolwa ekyokusaasaanya ssente z'omuwi w'omusolo mu ngeri eyagadibenga lye nga basindika abantu abatayitiddwa era abateetagisa abawera ddala 71 okukiikirira Uganda nti mujje n'asembule ate ne bagenda ne batekako ne bakyala baabwe abatamanyiddwa nti bambasada oba bakozi ba ministry. Basebo ne banyabo ng'ogyeko nti badiplomati baffe bambasada abagenda ku mission zaffe ebweru bakkiriza okutwala bakyala baabwe n'abaana baabwe okubayambako n'okusoma. Naye baminisita ba Uganda aba foreign affairs tebalina beetu na lukusa kukwata bakyala baabwe ne bataliko batwala buli nkuŋŋaana ne babalijesengayo mu linnya lya Uganda. Bw'aba muntu talina musasulira zize ali n'amuleka na mu woteeri. Teriyo ntebe mu UN Assembly nga minisita atula ne mukazi we era bateekawo entebe nga ya minisita entebe za Uganda oli emu atuddeko na mukazi we. So nzize okwogera ku nsonga zino nti abaffe kyennyamiza kitukubye ekikwe era tukivumirira ekikolwa ekya gavumenti ya Uganda okusindika delegation etayitiddwa nti ne bakisasanyizako ssente z'omuwi w'omusolo enkumuliitu nti bagenze kukiikirira Uganda mu UN. Kyewuunyisa era twewunaganya minisita Mulimba John Biki owa Regional Corporation naawe yasindise delegation ng'ekulemberwa Nabbanja Jeje Odongo n'oliemu nabo ne basindika delegation ne bawandika delegation ekulemberwa Vice President Jessica Alupo. Kakati bannaye mu national hierarchy omuntu ali mu office ya Vice President waba alinawo abantu waali ate Prime Minister talina kukola ki genda era kyobalabanga Prime Minister olwatuuse eri yasazeewo kwekubya bufaananyi kusindikira bannayuganda n'abantu beeka. Naye nga olukuŋŋaana olwogerwako lwa UN ne ssente zikozeseddwa za muwi wa musolo. Ekyokubiri bassebo ne bannyabo Uganda erina ekitebe mu America. Uganda erina embassy 2. Embassy emu eri mu Washington ye embassy eya Uganda mu America. Nebayo embassy eyateekebwayo nga ye erina tukiikirira mu UN erimu n'ambasada waayo mulamba erina n'abakozi. Embassy eyo eri mu New York bw'otulira mu policy statement minisita Jeje Odongo gyayita mu parliament nga ku budget yaabwe ya 2023 2024 basaba ku bakozi kwokka bafuna bilioni 16 kikulaga nti mulowooza abakozi bameka abali eyo nga balina tukiikira mu UN ekitegeeza ba staff ne ba technical officers abaliyo bamala. Kati tewali kikwetikkisa nnyonyi nnamba y'abaminisita ne basitaafu nti alinawo ssente endala nti nabo batute ku lukuŋŋaana lwa UN nga batulinayo embassy ekiikayo obutereevu nga nibo buli kebeetakisa gyekali. Ekyokubiri bw'otunulira Appropriation Act Parliament bwe yatunula mu policy statement eno esente zaabwe bilioni 16 yazibawa era baazifuna bilioni 16 eno Appropriation Act ya 2023. Basebo ne bannyabo kuno kudiibuuda bano bazze mbicepere bagenze kwesanyusaamu era tufunye amawulire nti eno delegation gye basindise olw'okuba babadde tebayitiddwa era abamu basigadde mu zooteri zaabwe abalala bali mu kulambula America bo bali mu kwesanyusaamu era bawulira nti wawa abagenzi ne bakyala baabwe tekyewuunyisa kuba zino nnaku nti naye baadde balina okugenda bwe batyo tebalina kye bagenze kukolayo. Bawulira nti wali abeekubya serefi tekyewuunyisa tebayitiddwa tebeetaagisaayo. Basebo ne bannyabo ng'ovudde ku ekyo sente esasanzibwayo nnyingi bilioni 16 mu act mweziri ne wano ze baasaba abakozi gye bali abamala. Tukivumirira nti tewabaddewo bwetaavu bwonna butwala abantu 71 nga buli omu bamusasulidde business class ticket ogenda mu America esembayo sente niri milioni nga 2 gwe kubisaamu 2 emirundi 71 ne baba padyemu nga emuza milioni 3 milioni meka bonna ne bazifuna ne baba n'ezokukozesa endala. Abaffe twebuuza era tuvumira lwaki Ministry ya Foreign Affairs
yalemeddwa okugayidinga okulungamya gavumenti n'ebibinja byatutte kubanga baminisita bennyini aba foreign affairs be bawandiise ne balema okulungamya gavumenti nti mu diplomacy ne mu foreign affairs ne mu foreign representation tomala gatwala buli gwosanze naye ate tekyewuunyisa bw'abanga minisita wa foreign affairs yennyini tamanyi nti yabaali talina twala mukazi we kukiikirira Uganda mu UN naye ate tekyewuunyisa okuba nti balemeddwa okugayidinga gavumenti okubalungamya nti delegation ze batwala tezina makulu geetaagisa kuno kudiibuda sente zaamwe wa musolo. Basebo ne bannyabo, Uganda yatutte ekibinja ekisinga obunene mu mawanga gonna mu nsi. Uganda eyabika yasinze na America okutwala abatuuze abakiise abangi mu UN Assembly eno. Kubanga delegation abantu 7 abamu tebabikira era tebayingidde era tukyobola tojja balabako nti balina balabikira ne bali eyo betorola. Basebo ne bannyabo tiwabadde obwetaavu butwala bibinja bibiri bw'obanga osinza ekibinja kimu nga kirimu goyise vice president mu national hierarchy ate ekikusindisa prime minister ate kiba ki olwo ali abakikidde Uganda. Tewali migaso kyabadde kyetaagisa kutwala bibinja bya mirundi emeka ebiri. Ekyokusatu wakati w'okuba nti Uganda government ne minister ya foreign affairs basaasaanya omusimbi bwe guti tetunaba kulaba ministry ya foreign affairs oba government ya Uganda ng'esindika omukiise yenna kaaboomu kale kabeerokere oli emu ne mukazi we nga bagenze okulambula ku bannayuganda 10,000 abasibiddwa mu ggwanga lya Turkey. Kubanga bwe twogera mu ggwanga lya Turkey bannayuganda bangi abasibiddwa era bakyali mu makomera tebannaba kuvaayo. Tenaba kulabako government ya Uganda ng'esindika delegation kabeerokere oli emu ne mukazi we nga bagenze okulambula oba okuyambako bannayuganda bali mu UAE oba giyite Dubai. Kuba era ne juzi kibiina kya National Unity Platform nga kikwemera President Kyagulanyi kyekyavaayo okukwatizaako bannayuganda abangi abali basibiddwa ekirindi omulundi gumu kati bazzeemu okukwata mu mawanga gano gonna teri yavuddeyo kuyamba. Tetunaba kulaba Minister of Foreign Affairs oba gavumenti ya Uganda ng'esindika delegation ogenda mu Saudi Arabia okuyambako bannayuganda abasindikibwa ku bakadamu oba okola emirimu. Bwe baba bakola emirimu gyabwe tebakkirizibwa kufuluma paka nga bafunye clearance kubakozesa ate tebazibawa. Nagenda mu Sakani ekkomera likumirwamu bano bakadaama nga balina okukomezebwawo mu Sakani nalekayo era bannayuganda 96 abasibiddwayo kati bali myaka 3 nga bagwa eddalu oba bayite nti balalu tetumanyi kibaviirako kugwa ddalu ne 96 bannayuganda bawala bagwa eddalu basibiddwawo abawala mu Sakani ne bangamba tebalina kyabakolera kubanga tebalina eno Sakani ng'ogyeko ate ng'ogyeko 96 abagwa eddalu wayo ne 10,000 abali eyo abasibe bano Sakani nze kenyini nze yaliyo emabegakawo katono sinabako ministry of foreign affairs ng'esindika omukiise waayo kale kabeerokere oli emu ne mukyala we oba nabbanje wa Serefi nga bagenza okukyalira n'okulaba ku baana bano mu Sakani oba okugyayo eddoboozi lyabwe bano bannayuganda abali mu ggwanga lye Saudi Arabia. Ekyenda mu 6 abagwa eddalu baba bamazeyo emyaka 3 abamagenda 4 teri aboogerera kubanga tulajja okukaba abalwadde abakoze batya naye tebalina aboogera tebajja kukola video kuba banalu abajjako n'amasimu gaabwe bali mbuja kati emyaka 3 myaka 4 teri aba owninga ne bannayuganda teri abayambye tunabako delegation yonna egenda bakyalira. Basebo ne bannyabo ministry ya foreign affairs yasuulayo gwa nagamba ku bulungi bwa bannayuganda bo bakola kwesanyusa bakola bibayisaawo ne gavumenti buli kyereeta kasaki baba nga bafunamu agatako bugasi mukazi we nga yagamba kimala. Tuwakanya tuvumirira era twenyamira gavumenti ya Uganda ne ministry ya foreign affairs okutandika okujaajamya n'okweyagalira mu ssente z'omuwi w'omusolo ezisasulwa ono omuvuzi wa booda ab'obutale bano bafuna mpola abasasula emisolo bo ne basalawo kati kutandika kuzikyakaliramu nga basindika abantu abateetaagisa mu mikolo n'emizizo nga gino ne batwala ne bakyala bwabwe ne basitaafu. Enkumulitu ya ssente ezayonooneddwa mu bino
zibadde zisobola okukozesebwa okuyambako bannayuganda abaagala tiketi okuva mu Dubai, okuva mu Saudi, okuva mu ki, kuba tiketi yakadde kamu kitundu bano bali mu tiketi za milioni 2 nga bagenze kweyagalamuko. Zino sente zaali bazisobola okukozesebwa okuyambako bannayuganda oba okusigala mu ggwanga ne zikola emirimu ng'enguudo, ne zikola emirimu ng'amalwaliro. Mulabye abasawo ba medical intern nga beekalakaasa tebaba deploying, tewali sente, ne bano bagezeze ekyakalyamuko nga ne mu foreign affairs tezikoze. Basebo ne bannyabo, njagala okubategeeza nti netegereza police statement eno eyaleetebwa minisita Jeje Odongo mu parliament ng'ataddeko omukono gwe. Guguno Jeje Odongo ndi statement ya Ministry ya Foreign Affairs. Tuina embassy number erina okukiikirira Uganda mu America mu UN. Kuba mu America tunayo embassy 2. Tuina embassy ya Uganda eri mu Washington, eyo yalina okola emirimu gya bujeja embassy. Ne tuba ne embassy number eri mu New York nga yo ekola kujja ku UN, binsonga za UN zokka. Kale kikutwaza ba staff n'atayipinga nga ne tuinayo ba staff abasasula bilioni 16 ezisindikibwa buli mwaka. No fanya ba staff abali waluka nedi twabateeka buli technical staff go wetaaga mu UN mission bamuteekawo ali asasula buli mwaka bakola ogwo. So tuina embassy 2 eri mu New York efuna ne sente nyingi n'okusinga eya Washington enokola ku bannayuganda generally. Naye tunya police statement era mwamu yala mujje mugirabe eya Ministry of Foreign Affairs kwe basinzira okubawa sente wano mu parliament. Ongeza okwetegereza nga kibayogera ku page esooka kubanga embassy yafe ya New York tujita vote efuna sente buterevu eri mu vote 501 nga bilioni zefuna kyalaga wano kyeyakola egamba yatwala kuleeta 25 ez'omwenge zeeyina ku embassy. Kiri wano musobola kyesomera. Ani amanyi oba nabbanja abadde atamidde kuzino kuleeta 25 oba bagenze ne bakyaba bakole zipate ku lwazino kuleeta 25 bo mu kye basobola okukola Uganda batwala mwenge gwokka ate kitumanyi gwali gwaki kuba zino gwogera kuba zino sente zaabwe wa musolo si zaabwe. Ne kiri ku peji esooka buli mwaso okiraba wano kuleeta 25 Uganda walagi boze batwala kyebalaga. Eyo ye mission yaffe ey'omu New York. Kati ate abagenze nawuto abali mu Serefi batamidde tebatamidde kyekiriyo ddala mu New York babivaako nebya diplomacy ebya kukiikirira Uganda. So mu biwandiiko gadibengalye, mu bikolwa gadibengalye, ku minisita buli omu akalakala nawuwe. Kati bannange atalina mukyala ku ministry agoyingewa. So tugamba kikyamu era tuvumirira eno ensaasaanya embi. Fenga oludda oluvuganya gavumenti wansi twavawudde budget twatweta budget twaleeta alternative budget eyali yekubidde mu kuttaanya budget etambulira ku ddembe ly'obuntu nga twagala kusoosowaza bannayuganda, twagala kusoosowaza birubirwa bya bannayuganda yonna gye bali. Ne akati obulagajavu n'okusaasaanya n'okuwutanya ssente z'omuwi omusolo kati bweyongedde butusene Ministry ya Foreign Affairs ne Ministry ya Foreign Affairs buli kye baleeta kasa eyongerako bwongezi kasa bafunamu. Basebo ne bannyabo sente zino zandibazi zikozesebwa okuyamba bannayuganda ewala yonna oba ne ziteekebwa ku nsonga eziyamba abawi b'omusolo mu ggwanga lya Uganda. Bannayuganda ffenna tulina okusitukiramu okuwakanya okuvumirira ebikolwa ebyokolola sente z'omuwi w'omusolo kibe nga kikoleddwa mu Uganda wano oba wabweru w'eggwanga. Lazima bwe kataligirya Uganda ejja kufuna obwetwaze bwayo, tufune gavumenti esobola okufa n'okulowooza ku muntu wa bulijjo. Mwebale nnyo.